Good morning, everybody. Today, our lesson is section number 2.1 Song of the Open Road. Walt Whitman is the poet of this poem. So, today, we have to discuss about the appreciation of the poem. Now, what is appreciation? That first we have to discuss. Now, appreciation is nothing but to find out the good qualities from the poem. पोएम मधल्या काही चांगल्या क्वालिटीज असतील, गुण असतील, ते आपल्याला पिक आउट करायचे और टू अंडरस्टँड द पोएम क्लिअरली और इन डिटेल. म्हणजे पोएम जी आहे ती डिटेलमध्ये स्टडी करणं, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द ॲप्रिशिएशन. सो first of all, we have to discuss about a little summary of the poem, Song of the Open Road. The poem begins with the poet's journey on foot. Here, the road means the road of life. Road means the road of life. And here, he expresses his enjoyful journey of life in this poem. So here, according to the poet, we are free to choose our way of life. आपण जीवन जगायचा जो मार्ग आहे तो शोधण्यासाठी कोणाचंही आपल्याला बंधन नाही. मीन्स ही इज फ्री, मीन्स वी ऑल आर फ्री टू चूज अवर वे. नाउ हियर again he said to us, whatever our routine may be there or whatever he want to do, now he will not hesitate or postpone anymore. म्हणजे जे अभी करना है वो अभी करूंगा, मैं उसको पोस्टपोन नहीं करूंगा, असं आपल्याला कवीला इथं म्हणायचं आहे. सो इसे मैं खुले दिल से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं, असं इथं, और यात्रा शुरू कर रहा हूं असं म्हणता येते. Now I think you have listened my last lecture or attend last lecture, so you know what is in the poem. So directly we have to start with the appreciation of the poem. Now first of all, we have to discuss about what are the essential points of the appreciation. Now let us see here. Title, that is the first point. Next one is about the poem, about the poet, theme, style. Now here, style is nothing but the language style and poetic devices are included in the style. Style याच्यामध्ये आपल्याला language style, which kind of language, simple language or effective language, or which kind of language is used here, that you can write here, and poetic devices. Now special speech, special features. Now here, whenever you're talking about a special features, any special qualities of the poem is there that you can describe here in this point. Next one is message from the poem or moral of the poem, or what you can learn from the poem, that you can write here. And then opinion, what is your opinion, that opinion, that is the last point. So sometimes opinion may be there or not, it is not a compulsory. opinion लिखले किंवा नहीं लिखला है compulsory, it is not compulsion. opinion आपने लिखा तो भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, but these points are very important. जो point मैंने पहले बताए है, title, about the poem, about the poet, theme, style, special features, message from the poem. Now whenever you are writing answer in the poem, so this question will be of 4 marks. हा question तुम्हाला 4 marks ला असणार आहे, it will carry 4 marks. And whenever it will be asked in your final examination, these points will be also provided to you in the question paper. Question paper मध्ये तुम्हाला हे points सुद्धा दिलेले असतील, and as per the point you have to write there. Now next one, meaning of the title, means title of the poem. What is the meaning of the title of the poem? Now let us see here. The title of the poem is very significant, as Whitman has used the word song with a definite purpose, that he enjoys to travel on the open road without any tension and worries of past, present, and future, and face the life without any complaint against his life. Now hear the song. Song means whenever you're singing, when you are very happy. आपण गाणं गायला कधी लागत असतो, when you are very happy. So it indicates that the traveling, or we can say journey of life, is enjoyable according to the poet. So hence he has used here. So he don't worry, or he take tension about past, present, or future.
he faced the life without any complaint against his life. Means here he do not complain about any problem in his life. The poet wishes to move ahead on the road of life with his own will, आणि स्वतःच्या इच्छेने अपने खुद अपने खुद ही चल रहा है वो, किसी को उस पर किसी का बर्डन नहीं है, किसी का उस पर कंट्रोल नहीं है, वो फ्री है, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, जहां उसको जाना है वो खुद जा सकता है, असे त्याने इथं व्यक्त केलेलं आहे इन द टायटल. द सॉन्ग ऑफ द ऑफन रोड इज ऑल्सो इंडिकेट फ्रीडम. सो हियर फ्रीडम दॅट इज ऑल्सो द मिनिंग ऑफ द टायटल. आपण मिनिंग बघितलं तर फ्रीडम इज ऑल्सो एन्जॉय, happiness, freedom. So these are the meaning of the title of the poem. Now next point is about the poem. Now here, whenever you are writing about the poem, in the introduction of the poem, the short information about the poem is given, that also you can write here. इंट्रोडक्शन मध्ये आपल्याला जे पोएम मध्ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिलेली असते ती सुद्धा तुम्ही इथं लिहिली तरी सुद्धा इट विल बी एक्सेप्टेबल इन अप्रिशिएशन. आर यू गेटिंग? So you can write that information also. I have given here very short information. Song of the Open Road is a poem by Walt Whitman. It is taken from the collection Leaves of Grass. It is written in 1856. It is an inspirational poem. It inspires us to be free to choose our way of life. So this poem, writer kon hai? Who is the writer of the poem? Walt Whitman. It is taken from the Leaves of the Grass. It is written in 1856, 1856 मध्ये लिहिली गेलेली. इट इज इन्स्पिरेशनल. त्याच्यातून आपल्याला प्रेरणा मिळते, आपल्याला ते इन्स्पायर करत असतं. कशाबद्दल? टू बी फ्री टू चूज अवर वे ऑफ लाईफ. जीवन जगण्याचा मार्ग आहे तो आपण फ्रीली चूज केला पाहिजे, कोणाचंही बंधन नसेल आणि आपल्या मनमोकळेपणाने आपण तो सिलेक्ट करू शकतो. दॅट इज द शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएम. और यू कैन राइट, मैंने आपको बताया जो इंट्रोडक्शन में दिया गया है अपने पोएम में, वहां पर शॉर्ट इंफॉर्मेशन होंगी अपने पोएम के बारे में, वो लिखा तो भी चलेगा. नाउ नेक्स्ट अबाउट द पोएट वॉल्ट विटमैन. He was born on Long Island in 1819 and grew up in New York area. He had a very little formal schooling, but he considered himself to be lifelong learner. Now here it is information about the poet. He belonged to the New York area and he had a very formal schooling. मतलब थोड़े दिवस ते शायद गेले होते किंवा फॉर्मल स्कूलिंग में शेयर कुछ दिनों के लिए और कुछ सालों तक वो स्कूल में गए होंगे, फिर भी वो कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्नर अबाउट हिमसेल्फ. Whitman died at the age of 72 after suffering stroke in 1892. Means here he died when he was 72 years old. His poem, "Oh Captain, My Captain," it is written on the death of Abraham Lincoln, and his poetry collection of leaves are his remarkable literary work. So here in the collection of Leaves of the Grass, firstly he composed 12 poems and then 400. पहिल्यांदा त्यांनी 12 कविता कंपोज केल्या and then he composed 400 poems. It's not a joke. Means it is very difficult to compose our own one line. आपल्याला एक सेंटेन्स, एक लाइन स्वतःची कंपोज करायची असेल, still it is very difficult for us. Now here we could not imagine that 400 poems he has written. 400 कविता त्यांनी लिहिलेल्या आहेत. Now here also one thing I want to tell you, in the introduction of the poem the information about the poet is given, that if you write here it will be also acceptable in the appreciation. Appreciation मध्ये about the poet बद्दल माहिती लिहित असताना तुम्ही इंट्रोडक्शन मध्ये दिलेली माहिती जरी इथं लिहिली तरी सुद्धा ती स्वीकारली जाईल. Next thing, theme. Now here there are some poem which has only one theme and there are some poems which has multiple themes. काही कविता आहेत त्यांचं एकच थीम असते आणि काही कविता आहेत त्यांच्या मल्टिपल म्हणजे एकापेक्षा जास्त थीम त्या असू शकतात. थीम इज नथिंग बट सेंट्रल आयडिया. थीम म्हणजे काही नाही तर त्याच्यातून सेंट्रल आयडिया काय आहे, दॅट इज द थीम. फ्रीडम, joy of free life, optimistic are the major theme of this poem. आता मेजर थीम कोणता आहे? फ्रीडम, जॉय
म्हणजे इथं स्वतंत्र आहे. आनंद, फ्री लाईफ, जॉय ऑफ फ्री लाईफ म्हणजे पूर्ण फ्री जीवन जगणं. ऑप्टिमिस्टिक म्हणजे आशावादी. Throughout the poem, the poet encourages the reader to be true to themselves and live a free and enjoy the freedom of life. So here he said he encourages reader to live a free life and free and enjoy the freedom of life. जे जीवनात जे स्वतंत्र मिळालेले आहे आपल्याला ते आपण कोणाचंही बंधन न करता बंधन न पाळता आपण फ्रीली जगलं पाहिजे. दॅट ही वॉन्ट टू से हियर, ऑल्दो हिज लाईफ इज नॉट अ फ्री फ्रॉम ऑब्लिगेशन्स अँड ट्रबल्स, he encourages everyone to live their dreams, leaving the obstacles behind. Now fear, although there are many obstacles in the life of the poet, still he said he is living very happy life. So here ups and downs are in our life. असं म्हटलं जातं की जिंदगी गम और खुशी का पन्ना आहे. म्हणजे सुख आणि दुःख जीवनामध्ये असतातच, बट स्टील यू हॅव टू लिव्ह यू फ्री लाईफ, एन्जॉयफुल लाईफ. इन दिस वे encourages everyone. So whatever obstacle may be there, you have to keep them behind or left behind, or you have to forget them. That is in the theme. Now next one, next point about the appreciation. Style. Now I already told you, style is nothing but the language style. Style means what? Language style. The poem is written in simple and effective language. So very simple language is used by the poet here, as it is written in a free verse. There is a no rhyming scheme. Length of the lines and stanza patterns are not equal. Now here स्टांजा पॅटर्न जो आहे तो सुद्धा इथं आपल्याला इक्वल दिसत नाही. लेंथ ऑफ द लाईन दॅट इज ऑल्सो नॉट इक्वल अँड देर इज नो एनी रायमिंग स्किल. दॅट्स वाय इट इज फ्री वर्स. तो फ्री वर्स मध्ये लिहिले गेलेले आहे. लँग्वेज इज व्हेरी सिंपल. नाव हियर poetic devices which are used in the poem, those we have to discuss now. Figures of speech or poetic devices. Language style. Now poetic device. A foot and light-hearted, I take to the poem open road. Now this line, it is the poetic device is used here is inversion. What is inversion? आता inversion काय असतो? When order of the words are not in correct order. जेव्हा शब्दांची जी रचना असते, क्रम ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, तो जर योग्य नसेल तर तेव्हा आपण त्याला म्हणतो इन्व्हर्जन. नाउ लेट अस सी हियर, द वर्ड्स आर नॉट इन अ करेक्ट प्रोज ऑर्डर. द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज I take to the open road afoot and light-hearted. That is the correct order. But here afoot and light-hearted, I take to the open road. So I take to the open road afoot and light-hearted. So that is the correct order of the word. So incorrect order is used here. That's why it is inversion. Inversion is very simple. Means here whenever word order is changed, that is inversion. Next one. Song of the offerer. Now personification is used here. Now personification is nothing but whenever non-living beings are compared with a living being. म्हणजे नॉन लिव्हिंग सजीव म्हणजे निर्जीव वस्तू सजीवाप्रमाणे कृती करतात असं दाखवलं असेल तिथं त्याला आपण काय म्हणतो? पर्सोनिफिकेशन. याच्याबद्दल एक्स्ट्रा माहिती आपल्याला घ्यायची असते. एक्स्ट्रा माहिती जेव्हा मी स्पेशली पोएटिक डिव्हाइसवर एक लेक्चर तयार केलेला आहे, लाईव्ह लेक्चर घेतलेला आहे, त्याचे व्हिडिओ मी तुम्हाला लिंक पाठवेल, ती बघितली तर सगळ्या पोएटिक डिव्हाइस जेवढ्या आपल्या आहेत तेवढ्यांची माहिती तुम्हाला मिळणार. सो पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिव्हिंग बीइंग are compared with a living being or living beings qualities are given to them. Now here song of the road. रस्ता आहे तो गाणं म्हणतोय असं म्हटलंय, रस्त्याचं गाणं म्हटलंय, पण रस्ता कधी गाणं म्हणत नाही. So human quality is given to the road and road is a non-living being, so it is personification. Now here I can give you some other example also which are used here, which are not given here.
but personification. Suppose I said my heart dance with the daffodils. माझं हृदय जे आहे ते डॅफोडिल्स फ्लावर सारखं नाचतंय असं जर म्हटलं तर डॅफोडिलची क्वालिटी दिलेली मी, म्हणजे हृदय आपलं नाचू शकत नाही, बट आय हॅव गिवन ह्युमन क्वालिटी. So that is also personification. Now next poetic device, I carry my old delicious burden. So burden is there, but how could it be delicious? So here to make a language very effective, poet has used poetic devices. And now, so now what is the opinion of the poet to use poetic devices or figures of speech? Now figures of speech means what? Figures of speech त्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतात अलंकार. अलंकार म्हणजे दागिना और द ज्वेलरीज. जे ज्वेलरी आपण काय यूज करत असतो, कोचो आपण काय यूज करत असतो, टू ब्युटिफाय अवर सेल्फ. In the same way, writer or poet uses poetic device to beautify their language or to make their language very effective. So they are using poetic devices. So next poetic device, I carry my old delicious fruit. Sorry, old delicious burden. So it is paradox. How it is paradox? Now let us see here. Burden are described as a delicious, but it is absurd thing. Burden could not be delicious. जो delicious किंवा आनंदी असं बर्डन आपल्याला नसू शकतं. So here it is absurd thing. Now the detailed information about this example is given here. A burden cannot be delicious. The poet has used this combination of word to express that he has many sweet memories of the people and places which he would like to remember forever. So here I carry delicious burden of my old people. Old people means his old friend. So sweet memories are there. म्हणजे त्यांच्या आठवणी आहेत. स्वीट मेमरीज म्हणजे त्यांच्या गोड आठवणी आहेत त्या घेऊन जात आहेत. So it is the paradox poetic device used here. Now next one, special features about the poem. Now special things which are used in some poems. Now let us hear. The poem is free verse and in the form of monologue. Monologue means a long speech of someone. कोणाचं तरी एक long speech दिलेलं असतं आपल्या अनुभवाबद्दल. That is called monologue. It has optimistic note. So it is free verse also. It is in the form of monologue and it has optimistic note. Optimistic note सुद्धा आहे, म्हणजे आशावादी नोट सुद्धा याच्यात वापर केलेला आहे. And it is an inspirational poem. Inspiration सुद्धा याच्यामध्ये आपल्याला दिसत असतं. So it is inspirational poem written in the form of narration. Narration मध्ये काही कथन केलेलं आहे. The use of parenthesis in the fourth stanza is distinctive feature of the poem that makes the stanza more remarkable. Now one thing, parenthesis. Now what do you mean by parenthesis? Now let us see here. Parenthesis is given here. Parenthesis means whatever information is given in the bracket. Bracket मध्ये तुम्हाला जी information इथं दिलेली आहे, that is called parenthesis. Now the meaning of the parenthesis I have given here. Parenthesis, a word or phrase inserted as an explanation or afterthought. Means here a poem's theme is completed. म्हणजे पोएमची थीम कंप्लीट झालेली आहे तरी सुद्धा आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये काही सेंटेन्सेस काही लाईन्स दिलेल्या आहेत. सो दॅट इज कॉल्ड पॅरेंथेसिस. अँड हियर ऑल्सो देयर इज अ मेसेज. व्हॉट इज दॅट मेसेज? नाउ लेट्स सी हियर. Okay, before that, what is parenthesis? The detailed information I given here. A word or a phrase inserted as an explanation or afterthought in a note. A passage which is grammatically complete without it. In writing, usually mark off by bracket, dashes or commas. काही ठिकाणी कोमा किंवा मार्क किंवा ब्रॅकेट मध्ये दिलेले असेल जी इन्फॉर्मेशन, बट इट इज कम्प्लीट इन इट सेल्फ आणि ते मिनिंगफुल असेल तर तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो? पॅरेंथेसिस. सो दॅट इज वन ऑफ द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम. नाउ नेक्स्ट, व्हाट is the message from the poem, or we can say moral of the poem. The poet does not aim to teach any moral. त्यांना मोरल शिकवायचं नाही, बट इन्स्टेड he gives a clear message to the reader to enjoy the life to its fullest. जीवनामध्ये जेवढा आनंद घेता येईल तेवढा आनंद घेतला पाहिजे. यानी हम जिंदगी में जितना सुकून से जीना है उतना सुकून से जी सकते हैं, एंजॉयफुल लाइफ जी सकते हैं, ऐसा रीडर को कहना है पोएट को. We should learn to value every aspect of our life and also have freedom to choose our road.
or way or journey of life. Now we should learn to value every aspect of life. जीवनाच्या प्रत्येक क्षणाला महत्व दिलं पाहिजे. Every aspect, प्रत्येक मोमेंटला आपण महत्व दिलं पाहिजे. So that he want to say here. And here, and also he said, we must have freedom to choose our road. Road means it is kind of a journey, it is a kind of a way of life. जीवन जगण्यासाठी आपल्याला जो मार्ग निवडायचा असेल त्याच्यासाठी आपण फ्री असलं पाहिजे. And so that is the message from the poem. There are many persons, while they are choosing a way of life, they are confused which way is correct, but you have to choose your way yourself, because we know our shortcomings and strong points, or weak point and strong point. आपल्याला स्वतःला आपले वीक पॉइंट आणि स्ट्रॉंग पॉइंट माहिती असतात, इतर कोणालाही माहिती नसतात. हाऊ व्हॉट एव्हर यू हॅव कॅपॅसिटी, आपल्याकडे काय कॅपॅसिटी आहे, हाऊ एबल आय एम टू डू धिस, हे करायला मी किती एबल आहे, मी किती लायक आहे करण्यासाठी, हे फक्त आपल्यालाच माहिती असतं. दॅट्स वाय ही सेड फ्रीडम टू चूज अवर वे ऑफ लाईफ. नेक्स्ट वन इज ओपिनियन. What is the opinion of the poem? The poem teaches us to be optimistic and happy. आपण आशावादी राहिला पाहिजे. So this may happen. Optimistic and happy. आनंदी राहिला पाहिजे. We have everything including freedom and opportunities. We have freedom and opportunities. It encourages us to enjoy the life in healthy and free world. Yeah, healthy means निरोगी आणि फ्री जगामध्ये आपण एन्जॉयफुल लाईफ जगलं पाहिजे असं आपल्याला इनकरेज करते हे पॉइंट. इट गिव्स अ काइंड ऑफ इनविजिबल एनर्जी टू अस. इट मोटिवेट्स अस टू फील अवर हार्ट विथ इमेन्स प्लेजर. खूप आनंद असं आपल्या हृदयामध्ये मिळतो, असं आपल्याला याच्यातून प्रेरणा मिळत असते. सो माय फ्रेंड्स,